Na mtazamaji, dakika moja kabla itimie saa moja kamili, karibu kwenye taarifa zetu usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, anayenisaidia katika meza ya lugha ya ishara jina lake ni Josephine huko. Kuna mengi ambayo tumeweza kuandalia siku ya leo mtazamaji wetu. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana Lookuptv. Tuma jina lako, arafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi, lakini kwanza vidokezo. Tumeshika watu 312 akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii. And this country shida yake itaisha tukimalizana na hiyo mtu. Na kwenye vidokezo, zaidi ya watu 300 wakamatwa kwa kuzua vurugu na kuharibu mali hapo jana kwenye maandamano, huku serikali ikiapa kukabiliana na upinzani. Tutahakikisha kwamba njia ya kisheria imehakikisha wao wamelipa. Kwingineko, wote walioharibu barabara ya expressway kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Sema Jumatano ijao tena Kenya yote watajumuika. Kutakuwa na kamkunji nyingine Jumatano ijayo. Nipa nikupe ya serikali na upinzani kuhusu maandamano yaendelea. 70% ya Wakenya walalamikia gharama ya juu ya maisha kulingana na utafiti wa shirika la utafiti la Taarifa. Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Naitwa Fiona Kenga. Serikali kupitia kwa waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen sasa inasema kuwa machafuko ya maandamano yaliyoshuhudiwa hapo jana katika barabara ya expressway eneo la Mlolongo na katika eneo la Pipeline itagharimu wewe mlipa ushuru takriban nusu bilioni kila mmoja. Hii ni baada ya waziri Murkomen kuzuru sehemu za uharibifu na kukutana na usimamizi wa kampuni zote mbili. Stanley Lugaria ameandamana naye waziri Murkomen na kutupakulia taarifa ifuatayo. Iliapo mbiu ya mgambo bila shaka kuna jambo. Mara hii waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen ameweza kuitikia mwito wa waandamanaji kwa kuzuru sehemu zote mbili za Mlolongo kwenye barabara kuu ya expressway na kituo cha magari moshi cha Pipeline Embakasi, na kusema kuwa uharibifu huo utagharimu mlipa ushuru takriban shilingi nusu bilioni kila mmoja, na kusema kuwa serikali itahakikisha kuwa wale waliohusika katika uharibifu kwenye maandamano ya jana watatiwa mbaroni mara moja, kufikishwa mahakamani na kuadhibiwa vikali kisheria. Only done on the expressway could be anything up to, for that short period of time, could be anything up to $5 million. And if it reaches that level in one infrastructure, I'm not talking about the railway, the 4 railway stations, then you know, under the agreement with the Moja Express and the people who are running this infrastructure, it's the same taxpayer. We are being told that we want to reduce the cost of living, who within 28 days must pay. Waziri Murkomen amesema kuwa kulingana na mkataba uliotiwa sahihi baina ya msimamizi wa barabara kuu ya expressway kutoka Uchina na serikali kuu ya Kenya, iwapo kuna uharibifu, walipa ushuru kupitia serikali kuu watahitajika kugharamikia ukarabati kwa usimamizi huo chini ya siku 28. We will do everything humanly possible to ensure that each and every maandamano and mass action and criminal who was here yesterday is going to be brought to justice. From the roads and infrastructure and transport sector, we are going to give maximum support to the security team to make sure that we identify all those who perpetrated this heinous act yesterday. Murkomen amesema kuwa serikali imeondoa mara moja marufuku yaliyowekwa kwa magari ya umma dhidi ya kutumia barabara kuu ya expressway. Waziri Murkomen pia ameahidi wawekezaji kuwa serikali itahakikisha kuwa hali ya usalama imeboreshwa na kuchunga mali ya kila mmoja nchini, na kukashifu vikali waandamanaji wanaozua vurugu wakati wa maandamano, na kusema kuwa sharti mkondo wa sheria ufuatwe pasi waadhibiwe. We've come here to assure the investors of this very important project that the government of Kenya is going to do everything humanly possible to make sure that we bring all the perpetrators to justice. Fortunately, most of them were captured in camera, in the CCTV cameras that were here,
We have the footages. The police have arrested not less than 50 people in relation to the acts that happened here yesterday. But you know, we had almost 2,000 people operating from here. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Naam, shukran sana Stanley Lugaria kwa taarifa hiyo. Viongozi wa mrengo wa Azimio wakiongozwa na Raila Odinga wamenyoshea kidole cha lawama serikali kwa machafuko yaliyoshuhudiwa katika maandamano ya upinzani hapo jana. Upinzani unadai serikali ilikodisha kundi la vijana lililosababisha uharibifu maeneo kadhaa nchini na kupelekea maafa ya baadhi ya waandamanaji. Muungano huu pia ukielezea kuwa baadhi ya viongozi wake wamekamatwa akiwemo Wycliffe Oparanya. Aidha, mrengo huo umetangaza maandamano yatarejelewa tena Jumatano ya tarehe 19 mwezi huu. Uhasama kati ya serikali na mrengo wa upinzani Azimio unazidi kuongezeka kila uchao. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na Raila Odinga sasa wamejitokeza na kudai serikali inawanyanyasa viongozi wa upinzani kupitia vitisho na kukamatwa kwa baadhi yao. Hundreds of people are also being detained in police cells or have been arraigned in court for participating in a process that is protected by our constitution. Among those in police custody is our very able Member of Parliament for Mavoko, the Honorable Patrick Makau. And as we speak, we've just learned of the arrest of the Honorable Wycliffe Oparanya. Lakini baada hayo Kalonzo nyingine atatokea, Martha nyingine atatokea, Jini nyingine atatokea, Wairia. Hii ni kama mto Nile imetoka Jinja. Odinga na kundi lake wanasema kukamatwa huko ni njama ya serikali kuingiza uoga upinzani, na amekariri kamwe kikosi chake hakitingiziki. Na wakiona kama wanasema tumefanya maovu, tumekiuka sheria, tuko tayari kushikwa na kupelekwa mahakamani. Hakuna mtu Kenya hii ambaye yuko juu ya sheria. Lakini hata Bwana RUTO yenyewe ajue ya kwamba yeye vile vile sio juu ya sheria. Anatisha watu kusema ngoja mtaona. Kama unataka kuua sisi sema tata wewe vile vile utakufa tu. We demand immediate and unconditional dropping of all charges against Honorable Makau and Honorable Oparanya, who has been arrested just this evening. Kuhusiana na machafuko ya hapo jana, Azimio wamenyoshea kidole cha lawama serikali na kudai ililipa kundi la vijana kutekeleza uovu huo ambao uliwacha maafa ya baadhi ya waandamanaji. But we are not giving up in our quest to force William Ruto to lower the cost of living, to commit the audit of the 2022 elections, to bipartisan reconstitution of the IEBC, and respect for political parties. Kwa misingi hii, Raila na wandani wake wanasema wataelekea mahakamani na kushtaki uongozi wa nchi na vyombo vya usalama kwa machafuko na maafa hayo. We have instructed our lawyers to prepare and institute local proceedings against police officers who have gone against their duty of protecting life and property of Kenyans and instead have become a threat to the very citizens they're supposed to protect. In this regard, we are appealing to all Kenyans who have photographic or video evidence of police brutalizing citizens to share the same with us to aid the case that our legal team is working on. Aidha, Azimio wanadai serikali imeingiza uoga kuhusiana na ukusanyaji saini, Odinga akiweka wazi hakuna kurudi nyuma kwenye wazo hilo. Mrengo huo umetangaza kurejelea maandamano siku ya Jumatano wiki ijayo hadi pale serikali itaangazia masuala muhimu yanayokumba taifa. Henry Tende, Lookuptv. Naam, shukran Henry Tende kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa ambazo tumeweza kuzipa kipaumbele usiku wa leo? Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, rafa yako, tutakuwa tunaisoma
kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Tukizidi kusonga mbele kufuatia ghasia zilizoshuhudiwa hapo jana humu nchini wakati wa maandamano ya kitaifa iliongozwa na upinzani kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha, Waziri wa Usalama Kithure Kindiki ameonya kuwa sheria itafuata mkondo wake. Haya yanajiri baada ya mali ya thamani kuporwa na kuharibiwa katika maeneo tofauti nchini. Amina Abdirahman na mengi zaidi. Ni nchi ambayo inahitaji sisi zote tufanye bidii, tufanye kazi, tujenge nchi yetu. Waziri wa Usalama Profesa Kithure Kindiki amethibitisha kuwa tayari watu 316 akiwemo mbunge mmoja wamekamatwa kufuatia ghasia zilizoshuhudiwa katika sehemu kadhaa hapa nchini kufuatia maandamano ya kitaifa ya kupinga kupanda kwa gharama ya maisha. Tumeshika watu 312 akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii, na tutaendelea tushike hata wale wengine ambao ni viongozi wa sasa ama viongozi wa zamani ambao walichochea ama kuchanga pesa ama kusafirisha wale wakora walisababisha ile hasara ambao tulipata jana. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kituo cha polisi cha Kiserian na afisi ya chifu katika eneo bunge la Kajiado Kaskazini, kaunti ya Kajiado, Kindiki amesema kuwa maandamano yanayoshuhudiwa mara kwa mara nchini hayatachukuliwa kwa wepesi na kulitaja swala hilo kama uhalifu wa kigaidi. 11 maduka yalikuwa yanavunjwa na kuibiwa, wananchi walikuwa wanadungwa kisu na waandamanaji, na ndiposa tumesema kutoka sasa katika nchi ya Kenya hakutakuwa na maandamano na vurugu tena, na tutakubali mtu yeyote na ule anafikiri ni mchezo ajaribu. We will not allow any violent demonstrations ever again in the Republic of Kenya. Aidha, Kindiki amekiri kuwa serikali ina wajibu wa kuboresha maisha ya Wakenya kwa kupunguza gharama ya maisha, ila hiyo isiwe sababu ya kuwachochea waandamanaji kusababisha uharibifu wa mali na miundombinu ya umma iliyofadhiliwa na serikali. Na hakuna mtu anakataa ya kwamba serikali iko na kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba maisha yamekuwa bora zaidi kuliko yalivyo sasa. Lakini mimi nauliza hivi, kuna uhusiano gani wa kupunguzwa kwa bei ya bidhaa na kwenda na kufunga barabara na kuanza kuharibu barabara ambayo imejengwa na kodi ya watu ya Kenya? Kuna uhusiano gani? Fauka ya hayo, Waziri Kindiki amesisitiza kuwa sheria itafuata mkondo wake, kuwataka maafisa wa usalama kutosita pindi wanapokumbana na wahalifu wakati wa maandamano. Nikiripotia runinga ya Lookup, mimi ni Amina Abdirahman. Kwingineko, naibu wa rais Rigathi Gachagua amemkashifu kinara wa Azimio Raila Odinga kwa kile anachokitaja kuchochea ghasia za maandamano. Kulingana na Gachagua, zaidi ya watu 13 tayari wameaga kutokana na maandamano hayo, huku akisema kuwa serikali haitokubali mauaji mengine. Those boys who are looting things on Mombasa Road belong to that criminal gang. We are going to hunt them down. Kaa chini center. And let me say now, pahali imefika, sasa ni sawa. It's okay. Sasa wacha sasa tuone vile itakuwa. Sisi ni tunapenda demokrasia, we respect human rights, we respect the constitution. But hakuna serikali yeyote responsible itakubali watu kufanya ile maneno tuliona jana Nairobi. Wewe unasema tunafanya maandamano kuuliza haki yako. Hii mambo ya kuharibu mali ya watu, sasa hiyo ni haki gani wewe unatafuta? What right are you fighting for? Destroying life. Watu wamekufa watu 7 jana. Juzi wamekufa watu 6. Atuona jiita kiongozi. And that is why we told Uhuru Kenyatta on his face, hatuwezi chagua hiyo mtu. Hiyo mtu tunamjua. That is the lord of violence and impunity in the Republic of Kenya. And I personally told Uhuru Kenyatta, my friend, and I was his personal assistant, nikamwambia hii mtu natuletea hatuwezi chagua. This is a violent man. Hii ni mtu ya kuchafua nchi. Ni mtu ya kufanya mauaji. Alianza hii maneno 1982 akipindua Rais Moi.
akaua watu. 1997 akaua watu. 2007 akafanya watu wauawe. Alafu Uhuru alikuwa anatuambia ati tumchague, tukamwambia akwende. Tukakataa Uhuru na mtu yake. Sasa wameshikana, mauaji imeanza. Last Monday they killed 6 people. Jana watu 7. Sasa nimeona anasema tutakuwa Monday, Tuesday na Wednesday. Wanataka kuua watu gapi kila siku ndio watosheke? Hii damu ya Wakenya wanataka ni ya nini? How much blood must you shed, Raila Odinga, for you to be satisfied? The people of Kenya rejected you 5 times. Wamekukataa wa Kenya. You are now 80 years. What are you fighting for? Ni nini unafanya? Ati unapanga kila siku watu unauawa, kila siku watu unauawa, mali ya watu inaharibiwa, wewe hakuna kazi unafanya, watu yako hakuna kazi wanafanya. Umechukua vijana wetu wa hiyo criminal gang inaongozwa na hiyo mtu hapa Laikipia, unawatumia na walipa pesa kidogo. Naam, baada ya taarifa hiyo mtazamaji, tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo. Ningependa kusikia kwako. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi katika mitandao yetu ya kijamii. Mimi na mwenzangu Josephine huko kwa sasa tutakuwa tunameza mate kidogo, lakini katika muda usiokuwa mrefu mtazamaji, tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. The county government of Nyeri, with approval of His Excellency the Governor, Mutahi Kahiga, has granted 100% waiver on all interest and penalty accrued on all outstanding land rates. Property owners in Nyeri County are advised to take advantage of the waiver period that starts from 30th June 2023 and ends on 28th July 2023 on condition that the principal rates are paid in full. Property owners are advised to obtain invoices from the Sub-County Revenue Office where the property is located and make payment by depositing cash or banker's check to a bank account. Take notice that once the waiver period lapses, the county government will institute all necessary measures to recover any unpaid rates and penalties, including repossessing the property. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu mtazamaji, tukutaarifu. Viongozi wa chama cha UDA wakiongozwa na mwenyekiti wao Cecily Mbarire na kiongozi walio wengi bungeni Kimani Ichung'wah ile wamemkashifu vikali kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakiwataja kama wakereketo wakuu na wa machafuko na vurugu zilizoshuhudiwa hapo jana. Mbarire na Ichung'wah wanamtaka Odinga kuchukuliwa hatua kali za kisheria, huku wakimtaka waziri wa usalama Kithure Kindiki kukabiliana vikali na waandamanaji hao. Siku moja baada ya maandamano dhidi ya serikali kukumbwa na machafuko, watu 9 wakipoteza maisha yao, mwenyekiti wa chama tawala cha UDA Cecily Mbarire sasa anamtaka kinara wa ODM Raila Odinga kuchukuliwa hatua kali kuhusiana na machafuko yaliyoshuhudiwa hapo jana. We noted concern that unlike before,
when the well-orchestrated violence was witnessed in some predictable parts of the country, the perpetrators of these heinous crimes imported the mayhem to other parts of the country. It is sad that as a country, we have allowed Mr. Odinga to run amok by funding violence anytime he's defeated in an election. Kiongozi wa walio wengi bungeni Kimani Ichung'wah amemlimbikizia lawama Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, akiwasuta vikali kwa kusitisha amani ya taifa kwa kufadhili machafuko yaliyotokana na maandamano hayo dhidi ya serikali. It is quite clear that after every election, Mr. Odinga has found it fit to use bloodshed and anarchy to negotiate himself into power. He is now joined by his sponsor, who to date is yet to believe, as I said, is not in power, and his puppet never got anywhere close to power. And you can see the hands of the sponsor in the activation and mobilization of Mungiki gangs yesterday. Wakizungumza katika makao makuu ya chama hicho, viongozi hao wamemkashifu Odinga kwa kutaka kuingia serikalini kupitia vurugu, wakipuzilia mbali madai kuwa maandamano hayo ni kuhusiana na hali ngumu ya maisha. Your campaign of anarchy, your campaign of bloodshed and economic sabotage will not go very far. Kenyans know you, Kenyans know your sponsor, and you must be dealt with decisively. To deal with Mr. Odinga, his sponsor, and all the other economic saboteurs with the full force of the law, and nobody should be spared. Not Mr. Odinga, not his sponsor, not the marauding gangs of Mungiki and other goons that they have mobilized. Nobody should be spared. Huku upande wa Azimio la Umoja ukilaumu serikali kwa machafuko hayo, viongozi hao wa chama cha UDA wanaitaka vitengo vya usalama kukabiliana na waandamanaji hao vilivyo ili kuepukana na machafuko kama hayo siku za usoni, wakitaka viongozi wa upinzani kugharamia hasara ya uharibifu wa mali ulioshuhudiwa. It is therefore clear that Azimio leaders behind the wanton destruction of property and acts of lawlessness and loss of lives are guilty of terrorism and must be held to account. We ask the government, machinery, law enforcement and judicial officials to take decisive action on those found culpable for these barbaric acts of violence. Ian Keitani, Lookuptv. Utafiti wa shirika la utafiti la Taarifa umebaini kuwa 56% ya Wakenya wanaonelea taifa lina mwelekeo mbaya. Gharama ya juu ya maisha ambayo imechangiwa pakubwa na mfumuko bei wa bidhaa muhimu ikitajwa kama sababu kuu ya mtazamo huu. Aidha, 52% wa Wakenya wanahoji uchumi unazidi kuzorota na kuwa serikali ya Rais William RUTO haijatimiza ahadi zake za baada ya uchaguzi. We're talking about the direction that Kenya is heading. This is a question that is asked standard across Kenya, even in other countries like South Africa, Uganda. This is a question that is used to assess whether Kenyans think that the country is heading in the right direction. And if it is or it's not, what are the reasons for these sentiments? So what are we finding in this study? We're finding that 56% of Kenyans feel that the country is heading in the wrong direction. 56% of Kenyans. 25% say it's heading in the right direction, and then you have about 19% who've got no opinion or who say it's neither heading in the wrong direction or the right direction. Now let's analyze what are the reasons for these sentiments. Where are Kenyans saying that the country is heading in the wrong direction or the right direction? So let's go to the right direction. And remember, those who are saying the country is going in the right direction now are only 25% of Kenyans. So they appreciate the leadership of Kenya Kwanza and President RUTO, that's 24% mentioned. And they also say that the economy is improving and the cost of living is not so bad, only 12%. So those are the 25% who feel that the country is heading in the right direction. And remember, they are a minority. Those who say that the country is heading in the wrong direction, you remember, they are 56% in total. What is their main reason why they think the country is heading in the wrong direction? So a large majority, 79%, say that the country is heading in the wrong direction because of the high cost of living. And this is basically talking about the economy. Let's look at the main failures of
the Kenya Kwanza government, again linked to the reason why the country is heading in the wrong direction. And what we are seeing here, out of the total sample, 52% of Kenyans are saying that increased economic hardship is the reason why, or one of the things that they count as the failures of the Kenya Kwanza government so far. Kaunti 42 zimekubaliana kutenga ardhi kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu za serikali. Hii ni wiki chache baada ya bunge kuweka sheria ya 1.5% ya ushuru wa nyumba. Waziri wa ardhi Zakaria Njeru amethibitisha kuwa wanafanya kazi kwa ushirikiano wa karibu na mashirika kadhaa ya kiserikali ili kufanikisha mpango huo. Akizungumza mjini Naivasha, Waziri wa ardhi Zakaria Njeru alithibitisha kuwa wanafanya kazi kwa ushirikiano na kaunti 42 na mashirika kadhaa ya serikali kama vile Wizara ya Barabara, Wizara ya Maji na kampuni ya umeme ya KPLC. As a government, we are supposed to deliver 200,000 units each year, and for us to do that, and of course also increase the mortgage from 30,000 to $1 million. So for us to do that, we realized we must bring on board other stakeholders, and that's why we are here. We brought sectors, other different players in the which will make us deliver these units. So we have water sector represented, the road sector represented. We also have the county government represented, regulators like NEMA, they are also represented. So we have come to realize that for us to be able to make the affordable housing program works, we need to bring all those players on board. With houses, we have roads. With houses, we need water, we need electricity. We need hospital. We have about 42 county governments have shown interest. We've signed MOUs with them. So that shows also they are key partner in the whole affordable housing program. Ineko, Katibu Mkuu wa Nyumba Charles Kinga alithibitisha kuwa tayari wametambua maeneo 524 nchini kwa ajili ya mradi huo. Through this journey together, so that we sit down and we look at your plans, we share with you our plans, we identify the gaps, we come up with strategies on how we are going to deal with the gaps, because we must deal with the gaps. Hinga anawataka wadhibiti kama NEMA kuharakisha mchakato wa kuidhinisha mipango ya ujenzi ili kufanikisha mpango huo. Ask our regulators, and we want to ask our regulators especially, please see yourself as an enabling, providing an enabling environment. You know, sometimes we want the perfect, you know, and you go and stop things because this has not been done in a perfect way, and then also you take too long to approve whatever. We want to have a very interactive process so that you help us. Of course, we don't want to break any law. You know, guys from NEMA, we want to make sure that we comply with the environmental requirements and so on and so forth, you know. So we want to walk this journey together. Shin Mungasia, runinga ya Lookup. Wanafunzi wengi katika kaunti ya Nyandarua eneo bunge la Ndaragwa wanaendelea kukabiliana na tatizo la uhaba wa chakula ambalo linatishia kusitisha mafanikio ya serikali katika juhudi zake za kuongeza usambazaji wa chakula na kuongeza idadi ya wanafunzi wanaosalia shuleni. Aidha, wanafunzi wamelazimika kula mchanganyiko wa maharagwe na mahindi almaarufu githeri kila siku kama njia moja ya kujipatia lishe. Mlo huu kwa jina githeri, yani mchanganyiko wa mahindi na maharagwe ya kuchemshwa, ni mlo wa kila siku wa wanafunzi wa kaunti ya Nyandarua shuleni. Kwa majina ni Agnes Wagoi, engineer Agnes. Nimesomea kwa hii shule, Raisheri Secondary School. Mimi ni old student wa hapa. Nachukua hii fursa kumshukuru mheshimiwa wetu MP Gachagua kwa kusikia kilio chetu na kuja kutushikilia na kutusupport kama shule. Hali hii imesababisha wanafunzi wengi kukatiza masomo na kurekodi matokeo duni yakilinganishwa na ya hapo awali. Mbunge wa Ndaragwa George Gachagua
Amebainisha kuwa athari za ukame pia zilichangia pakubwa kuzorota kwa sekta ya elimu kaunti hiyo. Majina ni Gathongo Kamau. Mimi ndiye mjumbe mteule wa hapa ward hii ya Risha Upondo ward. Na siku ya leo tunashukuru sana. Tumeshinda tukizunguka mchana yote tukiwa na Mheshimiwa Gachagua, na vile Mheshimiwa Gachagua ameweza kufanya through the office of the deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua na ofisi ya Waziri Miano wameweza kututafutia chakula, kwa sababu hii eneo la Risha Upondo tumepata kiangazi kwa njia kubwa. Tuko na crop failure kwa sababu hata mahindi yenye iko imeanza kukauka sababu ya jua. Msaidizi wa kamishna wa kaunti Walter Ngaira amesema kuwa serikali imeweka mikakati ya kuanzishwa kwa usambazaji wa chakula shuleni. Majina naitwa Walter Ngaira, Deputy County Commissioner Nyandarua North Sub County. Tuligundua kwamba kumekuwa na changamoto kwa sababu ya ukosefu wa chakula. Watoto wamekuwa waendi shule na tuliweza kujaribu kutembea kiangalia, tukaona kwamba ni kweli watoto wengi katika lower areas ya Daragwa walikuwa waendi shule, na hii imekuwa inachangia matokeo mabovu kwa mitihani ya kitaifa. Wakazi wa eneo bunge wametoa wito wa kupatiwa suluhu ya kudumu kwa changamoto hizi ambazo ni pamoja na kuchimba visima vya maji ambavyo vitasaidia upatikanaji wa maji safi na kufanikisha mradi wa unyunyuziaji maji mashambani. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Na mtazamaji, tumefika tamati ya taarifa za usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, aliyekuwa akinisaidia katika meza ya lugha ishara jina lake ni Josephine huko. Mwelekezi wangu mkuu Dan Kanorondo, mzalishaji wa taarifa hizi Job Mwaura. Sina budi la kulikunja jamvi hili. Endelea kutazama vipindi vilivyosalia. Kuwa na usiku mwema, usiku usiokuwa na bugdha.